So guys, in our previous video we have seen the preparation of the colloids, that is your lyophobic colloids with respect to that of your special methods and the lyophilic colloids by using your simple methods. As I have mentioned, in today's video we are going to see the purification of the colloids. First important question which arises in our mind, that why we have to purify the colloids. So for this answer, let us get back to certain reactions what we have done in your chemical methods. So when we have done the chemical methods, of course what we have seen, so along with the colloids, for example if I am going with respect to the reduction, what has happened, along with the colloids there are also certain soluble impurities. That is, you can just see a formic acid is also obtained, your hydrochloric acid is also obtained. Not only in your reduction, even in your hydrolysis case also we are seeing that there are certain soluble impurities like your HCl. So it becomes a criteria for us to remove such soluble impurities. If this is the case of your special methods, even in your simple methods, the peptidization process, we saw that in order to convert your PPT to that of your colloid, we are adding certain electrolytes. Yes. But of course, when I was explaining this, I have not said you that what is the amount of the electrolyte you have to add. So now the question arises that even when I am adding the electrolyte, it can also be an excess. So first and the foremost thing, we are having the two part which has to be removed from the colloid. That is, first one is that of your soluble impurities. Yes. Other than that of your colloids, and the next one is that of your excess of electrolytes. What I am saying is excess of electrolytes. Mark my words, I am using the word as what over here, excess. Hagare artha enu? Of course, colloid stable ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. So these are the two impurities what we are necessary to remove from that of your colloidal solution. So first and the foremost purification technique, let us see, which is called as dialysis. Which is called as what? Dialysis. Of course, this dialysis word is quite familiar to all of us, alva. Of course, we can say in your hospitals, we have mainly heard this. Anybody who is having a kidney failure, they will be undergoing the treatment, which is a frequent word called as your dialysis. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಟರ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ all the functions of your kidney. First and the foremost thing, it maintains the water balance. It also balances that of your sodium and potassium ions. And in simple words, if I have to say, overall it maintains the blood pressure of your body. But the major concept of dialysis ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, it is keeping the wanted things and it is excreting the unwanted things. This is the main principle of your dialysis. Utilizing the same concept with respect to that of your colloids, we are going to see that how this dialysis is used in the purification of your colloids. Okay. So ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What do you mean by dialysis? So basically it is a process, it is a process of removal of dissolved impurities, of dissolved impurities. ಏನು ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ, dissolved impurities from colloidal solution
Yes, by diffusion. ಯಾವ ತರ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು? By diffusion through a suitable membrane. Through a suitable membrane. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ? Of course, is a process of removal of your dissolved impurities from your colloidal solution by diffusion process using a suitable membrane. First ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಈ membrane ಹೇಗಾಗಿರ್ತವೆ. Basically, whatever the membrane we are going to choose, it could be an animal bladder ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ parchment paper ಆಗಿರ್ಬೋದು, parchment paper, or sometimes it's also called a cellophane sheet. Cellophane sheet. So these are the suitable membrane what we are going to take. Now let us see actually how this setup will be. Okay, experimental setup na nodkonadu. So let me consider now, let me take this one as my membrane. Idu nanna membrane anta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, this is my membrane. So ಈ membrane wal ನಾನು, of course, membrane ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It could be an animal bladder, it could be parchment paper, it could be cellophane sheet. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು membrane ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ. It has certain pores in it. Very tiny pores are present on it. Of course, this could not be seen through our naked eye, but for your understanding, I'm just drawing it as a dot. Tiny pores will be there, which will be nearly less than that pores. Whatever here we are seeing alva, parchment mere ಏನು holes irutte, that will be less than 1 nanometer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? Whatever the pores which are present on this animal bladder, that will be less than what? 1 nanometer. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. So this represents your what? Colloidal solution ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಣ. Okay, this is representation of your colloidal particles. Yes, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟಬ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟಬ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ತರ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನೀಗ ನಮ್ದು this part, whatever this is there, this is actually your, yes, sol particle ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ colloidal particles. Along with that one ಏನಿದು, this is the outer exterior part. ಇದೇನಿದು, can I take it as a dialysis membrane? ಏನಿದು, dialysis membrane. Okay, so next ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೈ ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೋರ್ ವಾಟರ್ comes out. Now let us understand what is happening. As I have mentioned, you are taking your parchment bag or that of your dialysis bag. Basically, whatever you are using as an apparatus for the dialysis, it is called as what? Dialyzer anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. You apparatus na ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Dialyzer. So ನಾವೀಗ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಾಯಿಂಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1 nanometer to 1000 nanometer. Since the pore size is less than 1 nanometer, of course the colloidal particles can't diffuse out. ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? Colloidal particles can't, it cannot move out of this. But what happens, whatever the dissolved ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, they will get diffused out alva. The soluble impurities alla ಏನುಂಟು, they are coming out of this pores. So ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ತಗೊಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಲ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳೋಣ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್.
ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟಬ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪೋರ್ ಮೂಲಕದಿಂದ ಬರೀ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಉಳಿತು, ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ particles. So this is a method which we are using in your dialysis, and whatever the apparatus what we are using, remember for your dialysis it is called as what, dialyzer. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, dialyzer. Okay, but do remember ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು, ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮಂಗೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್, they use the word as that of your electrodialysis. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಮೇನ್ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇನು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ is whatever the dissolved impurities are there, they should be only electrolyte. Whatever the dissolved impurities will be there, they will be what, an electrolyte. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರೀ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ or they will be extracted out forcefully ಅಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಬರೋದ್ ಎಂತವು, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ forcing your electrolyte to come out, or it is forcing your electrolyte to diffuse out. In order to say it has come out, we have to use the word as diffusing out. First ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟದು, ಅದು ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಂಗೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್. ಆದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ದೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ electrodes. So this is actually what it is called as an electrodialysis. When you're writing the diagram, be sure to write everything. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ ಆನೋಡ್. ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. These particles are your what, colloidal salt. Each and everything should be there. None
ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಯೋರ್ electrodialysis. So we have seen the two important thing, and one more important interesting purification is there which will be carried out using your normal filter papers. ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ we can purify your colloid, which will be seen in this video itself. So guys, now we are going to see the third most important technique of your purification, which is called as ultrafiltration. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ultrafiltration. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ultrafiltration ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, it is the process of purifying your colloidal particles from that of your soluble impurities through or by using specially prepared filter papers. Prepared filter papers. ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ ಸೈಜ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದ್ರದ್ದು ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಯೋರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದು ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಯಾವ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ 1 nanometer. ಯಾಕೆ? 1 nanometer to 1000 nanometer ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೋಕ್ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ colloidal solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. colloidal solution. ಏನಿದು colloidal solution? Basically, remember, it is a 4%, very much accurate ಆಗಿರಬೇಕು, 4% your nitrocellulose. 4% of your nitrocellulose solution. Yes, in a mixture of alcohol and your ether. Alcohol and ether. What is colloidal solution anta kela chances untu. So what is colloidal solution? It is a 4% nitrocellulose solution in a mixture of alcohol and ether. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇನ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಅ colloidal solution. What is colloidal solution? It is a 4% nitrocellulose solution in a mixture of your alcohol and ether. So of course ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕದೆ ಒದ್ದೆ ಆಯ್ತು. Next what we will be doing? We are going to harden it, or we are going to stiffen it. Hard ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ? By soaking it in formaldehyde. So first ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? colloidal solution ಹಾಕಿದ್ವಿ to decrease the pore size, and then it is hardened by your formaldehyde, and then finally it is dried. Final ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಸರೇನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ colloidal solution ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, which is containing a 4% nitrocellulose solution in a mixture of alcohol and ether. Okay, then it is hardened by soaking it in formaldehyde, and then it is finally dried. Is that okay? Now you remember, whatever the filtrate paper, whatever the filter paper now we are obtaining, that is called as what? Your ultra filter papers. What it is called as?
ultra filter papers. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿನ ಹೆಸರೇನಿಲ್ಲಿ ultra filtration. Because whatever the filtration or whatever the purification technique we are going to do is with respect to that of your ultra filter papers. Once these ultra filter papers have been prepared, they will be having their pore size less than 1 nanometer. Then by using this ultra filter papers, one can easily separate the colloidal particles from rest of the materials. So these are the three most important technique of your purification of your colloids. So in dialysis, what is the main thing we have seen? Of course, we need a dialyzer, a membrane, alva. So overall, this process is carried out through your diffusion method. So yenagutte, your colloidal particles will be left back in your parchment bag, whereas that of your diffused soluble materials will come out of your system. Since this process, dialysis process, was somewhat time consuming and very slow, what we did, we are applying certain electric field. And this method can only be employed when whatever the impurities which is present is a dissolved electrolyte. Alva. So, ee electrolyte na yen martivi navu tegiyake navu yen martivi by utilizing your electrodes, we are forcing the electrolytes to diffuse out. So once it is diffused out, what happens? You will be retaining your colloidal particles back in your parchment bag. Of course, this electrodialysis, afterwards, in order to make our commercially available, what we did, making it as an ultrafiltration, the third important technique. So in ultrafiltration, what did we do? Of course, here we can remove both, alva. Electrolytes nu tegibodu, nimma soluble impurities nu tegibodu. Yav tara? By soaking your normal filter papers in your colloidal solution, which is actually a 4% nitrocellulose solution in a mixture of alcohol and ether. Then it is hardened by using your formaldehyde. Finally, it is dried. So whatever the process of doing all this process, we are getting the paper that is called as what? Ultra filter paper, which will be having the pore size smaller than that of your normal filter paper, nearly equals to less than 1 nanometer. So once we have obtained the ultra filter paper, whatever the filtration technique we are going to do in this method will be only retaining your colloidal particles, and it excludes all the rest of your impurities. Hence, it is called by the word known as ultrafiltration. And do remember, again I want to just give you the point. Of course, colloid and kude, it should, we can say it is a criteria. It should have some electrolytes. Yake? Because that electrolytes itself is leading to the stability of your colloids. This stability word yavtara bartha untundi by the continuous motion of your colloidal particles. Continuous motion ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕನಿಂದನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ, your colloidal particles are stable. So along with this electrolytes, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ electrolytes ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these particles will come together and they will form a precipitate. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು coagulate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ electrolytes ಅನ್ನು ತೆಗಿಯಕ್ಕೇನೆ ನಾವು purification ನ ಮಾಡೋದು. Remember, again I am saying, mainly for the two reasons we are doing the purification technique. What are those? First is to remove your dissolved impurities. Alva, now reaction allo nodidvi. ಕೆಲಸರಿ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, HCl ಅನ್ನ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 nanometer dimensions. Next important criteria ಏನು ಅಂದ್ರೆ, in order to remove the excess of electrolytes. Mark my words, I am again and again using excess of electrolytes. You should not mention just electrolytes. Electrolytes ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ coagulate ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ electrolyte ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ we are doing this purification technique. Is that clear? So in our next video we are going to see the important properties of your colloidal particles. Of course, alva, we are going to distinguish our properties with respect to two important things. One,
is the kinetic property of your colloids, and the second one is your optical property. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ mainly under two heads. One is your moving property, that is your kinetic property, and another is with respect to the optical property, that is your light property of your colloids. Okay.